intombi yakwaKhumalo le ithi just wanna live my life. Wena Khumalo, just wanna live my life. Asibeka phaka imizuzu esixhenxe phamba sithi ke intsimbi yesibhozo fikanga sigalelekile siphuma imvula isitsho sagawula siwarhuqa ngoku songixesha. Umfundisi is yeah, why not, why should we wait elapha mfundisi kuthiwa eKapa andiyazi wabutyobo bobebisenzeka pha. I-feedback endiyifumeneyo ethi ye bonke bendibathumele abawuvala umlomo abawuvala umlomo abawuvala umlomo. I know we had a good time. Yes, kakhulu people came in numbers, which is good. KwangoLwesihlanu ingathi abanye were there kwangolwesihlanu ngexesha ke unpack illegality yes so I was dealing with that on Friday. Then Saturday emotional intelligence and family dynamics. And siyathanda uyohlula ke siqombe emotional intelligence isakwecala kwa corporate sisemsebenzini kuphela singayizisi kwelicala yasibetha ke lonto kodwa ke ndifuna simkena ngenye imini I'm sure siyafuneka siphathe ngenye imini kakuhle siyakwamkela ke mfundisi kazingibulisele nje baphulaphula ekhaya baphulaphula siyabulisa kakhulu this morning. I hope you are enjoying this beautiful weather and that's where you are. It is raining in East London. And but I know what's around Western Cape, Eastern KZN, and Central South Africa, Free State, it's raining. It is all over the country. We appreciate rain. Yeah, we are. Siyabulela mfundisi ndifuna nje sigawule siwarhuqa because ndifuna at exactly 8 o'clock sibe singena kulo mcimbi kodwa ngale mizuzu yimithandathu ubanga bayikho mininzi ke sijonge nje imibuzo ebikhe yavela sike sazama ukuthi ivandla ke kumcimbi odibene ne cellphone ne boundaries emchatweni. Do you think wena bifanele bamhlawumbi naphaya eyami yakho kanye yakho uchumbuzo apha emchatweni okanye kwi relationship njengokubanzi umcimbi we-cellphone ufanele ba ungaske uhambe uthini ungacebisa uthini? Uyazi ke sisilona abantu bayathanda ukucomplicate izinto. Yes. Why is cell phone an issue in the first place? Was it purchased to be a source of conflict? Okay. Because uthenga ifone yakho nomya uthenga yakhe sidibane ngilo muntu enefone yakhe. So is the problem around the access or the problem is around suspicion? What is it? It challenge abantu abatshatileyo abakwazi kuyi-identifya i-problem bayayi-generalize. Okay. What is it that is of concern? Is it the access or is it the presence or the access, or is it because there is a suspicion? Ngamanye amazwi ingathi le phone is no longer used for what it was initially intended for. Yeah. Now, why then can't we put the cell phone aside and address the suspicion? That is important because ngoku xa usiya efonini uyo investigate ngamanye amazwi you want to authenticate your suspicion kanti and ke ngoku uzawufika laa mntu ifoni yakhe eyilokhile na ukuyilokha kwakhe ibe ngathi ngoku kuconfirma your suspicion and ufike ke ngoku wena umuva ekuthini now that I know it's no longer now that you suspect. Sure. Ngoba ufike eyilokhile and ukanye uthe khawusapha ifoni vula faka lo bhonzi what uzoyenza ntoni? Okay. So to me, then the point is, whether access or no access, what is the motive behind? Okay. Let us address the issue of concern and not make the phone a problem. A cell phone on its own, a gadget nje for us to communicate. Sure. It should not be an issue. Therefore, mayihlale pha iphone uyabona decide nina sure because omnye uzothi into ebangela uba ndiyilock
abantwana bayithatha man badlala games okanye batyide idatha okanye bathini but omnye athi yeyomsebenzi so part of security measures kuthiwa mayisoloko ilokhekile yes so which means nawe ke ngokufuneka uzise kumntu unlock athi omnye ipin kwathiwa it is a security and kwazi kuyinika nabani because ayo yam yasemsebenzini eliqokobhe yes so and again I'm bound by the policy yasemsebenzini uyeba so that's why then the city mna cell phone is not an issue but the people behind it ngabo abane problem bahambe ke ngoku besonakalisa nezinto ezingonakalanga Nkosi nofefe besonakalisa nezinto ezingonakalanga Yes. maku-addresswe i-suspicions ezi makususpectwe okanye maku-addresswe kuhlalwe phantsi kule ngezi zinto the motive behind yintoni enanto ibangela uba ufune eliqokobhe kumsisi Lhoza for an example uba ngoku your behavior iyatshintsha when you receive calls around 9 uba ifika lapha ebhedini uyaphakama ibe ngathi network yaqhawuka come and space ndikhangela indawo enesignal eright okanye njalo ifoni ibekwe ngobuso yes then you observe that there is a trend one there is a trend there are certain calls that instigate a behavioral change kumlingane wami now mandiye kuye ndithi I am observing indoba kune calls ezenza ube ne behavior yomuntu one phone elahlekwe inetwork sibe apha endlini ingeyonto yethu noba loluphi uhlobo lwefoni yes indenza lonto ibe ngathi lukhona unyawana lwemfene kuyo yonke lonto sure what is happening enzeka ntoni tell me because the key things is Lhoza is that you must hold your spouse accountable. He or she must be answerable. Makakuphendule. Don't impose answers. Don't make it problems zakhe izibe zezakho. Hold him or her answerable. Kuqasuka kusuka kube kuthini xa usithi endaweni yoba uthi. Number 2, xa engakuniki lempendulo ubuyifuna, there is no train smash. Sure. Remember, umntu akawubuzi umbuzo engenampendulo yayo. yawo. Cha ngoku akakuniki lempendulo uyifunayo. Okay. Yithi there is an answer but not the preferred one. Okay. Now, accept the answer, sure, though it is not the most preferred one, and let life goes on. Okay. Now, time will tell. Remember this. Akukho nto ekunzima sis Lhoza ukuyisustain more than lies. Yeah. Nobody has the ability to sustain lies. Lies by nature are slippery. Yeah. Zifana nesepa emanzini. Ubuxoki buzawuziphushukela. Yinyaniso yodwa that stands the test of time. Yeah. So myeke umuntu xa engekafuna ukuba honest exposewe bubuxoki. Uyaqonda? It zola wena. Izawuphinda futhi ithi uzayiphinda lanto ayiphinde uthi hey bendiba nje wawusithi nje ingathi ngoku uthi uyaqonda and that's it. Sure. Uyeke idlula because akufunekanga uzibone ufrustratewa
ukutenxa konyawo lomuntu omdala ngoba luzotenxisa ukutenxa kwakho kuzokhokhelela uthini nolwakho unyawo lutenxe. It's just like never fall into a trap where you become angry because of the anger of another person. Don't become angry because of the anger of another person. Yes. Because ngoku uyosuleleka. Ujoyina lamntu. Yeah. Kukulambiza yakhe yomsindo. Uyabona? Yeah. So and ke ngoku emtshatweni ke that's why uSolomon esithi two are better than one. When one is down, the one who remains standing must pull him or her up. So into ethetha ukuthi xa omnye ewile sukumjoyina xhathisa ume wena hleze weyele nawe ukwenza into ba umonyule yena. That's the advantage of being two emtshatweni. Ndikuvile tata andifuni tu ke namhlanje because it exactly 25 to funeka kanti sigqibile. Well benisithi masiphinde nje lo mbuzo because iBQ yethu yanamhlanje cinga basikliye ke baphulaphuli. Let's not address iqokobhe, masi address suspicion lena, masize kulento and uyenze ngobuchule calm ba ndiyaqaphela noko man noko lento sekumzuzulwa ngoku apha ekhaya asinangxaki nenetwork kodwa call wasoloko ngathi unengxaki ekufuna uphume ngaphandle njalo si address yapho kufele khona ithole sizaphe kukrokeni without being advocate or umcuphi. Siyathanda ke maledi thina uba ngabe ecuphi kakhulu and siza nayo nyani uyibeka apha thaca but ke asikhwapho namhlanje masingene kuleyo sibadeleyo nomfundisi namhlanje. Hey, hayi sinazo zoziphiwo but ke masisebenze ngendlela eyiyo nalapho kufuneka sisebenze khona kule azingeni kwandawo masiziyekeni maledi ke nithetha nathi siyaphanda thina mfundisi usimlinde umntalala uthi rhutyu uziprintela uziforwardele zonke ezami athe khanyela uzithi gqi zinto ezenzekayo ezo. But yes Lhoza, that is fine. I question ithi what do you want to achieve? Kukho lanto lo mfundisi lo mntu uzawukhanyela uzawuphosisa uzathi akayazi lento, so we go as general amalady, that's what we do. You want to source evidence. Nansi. Now once you have evidence, is it because you want to be part of the solution or part of the problem that your spouse is in? Hey, what is the motive behind? Because kangaba uyifumana le information with a motive. Number one, let me gather this evidence because umlingane wam akakho friendly to the truth. Sure. Akufunekanga uthi ulixoki. Bayi angomntu imthayo inyani. No, my spouse is not friendly to the truth. Because funeka careful ukhetha amazwi. Funeka wachonge amazwi akho. Akho mntu unochuku njengomuntu omoshayo. Ewe. People always underestimate uchuku lomuntu omoshayo. Umuntu omoshayo uba nochuku uba easily irritated. So that's why ufuneka uthi akaloxoki but uthi is not friendly to the truth. Not friendly to the truth. Ungathi is not an enemy. It's just not friendly. Yo, baphulaphula sizabangeni kuyona nto besiphatha yona namhlanje. Ngoba kaloku lo mntu and one isela alifuna ubelwa and alifuna unqangiswa lihlende nengcwangu lihlende uready, so funeka wakhetha amazwi uma uthethe ngayo ba umzekelo nje umncimfundisi ngoku ke ndandise ngumama ubani ndakhe ndathi ndiyayicapkela lento uyenzayo. Yes. Ne yajika nam same ke topicini kwacaca into yobana uthi uyandicapkela. Ndim lo ndicapkela uyandonyanya awunantloni
uhlelele ntoni kule ndlu xa undicaphukela kwemkiwa nogama lokucaphukela kwacaba hey iyaphela ihour kumkiwana simkile kule ndisithi bona nje ndiyayicaphukela ndiza kule nto ithi ke ukukhetha amazwi xa ujonga uba ufuneka ukuthi ayindiphathi kakuhle because kaloku ngoku kumkiwa nalento ukubanjelelwe ngoku kule nto endiyithethileyo mna ngomsindo kule nto. But even that's a good example, Sis Lhoza, because there we could say you were right, but perhaps your approach was not the best one. Sure. Because land bingenzelwa wena. And you were not called to respond. So ufika sosuthi uyayicaphukela bona nje lento uyenzayo. Bucelwe ngubani? Because ayenziwa nguwe. You have not been invited to adjudicate. Lento sesiza leyo ingxelo ba ndiyayicaphukela okanye ndiyayithanda okanye ndiyayithini. Mna ndithule ngezakho ngowena uyoxopheka. Hayi futhi sizawutyala ixesha masingene kuleyo usiphathele yona. Hey kunzima but ke iyo nalena iyo mfundisi uba ufuneka siye kuyo next week lesa uya kuyo next week. Iyo nalena. Yes. Because the key thing is it is the approach. Sure. Now for any successful sustainable relationship the entry point is the right approach. Yeah. And for you to have the right approach, be in a good state of mind. Yeah. Be in a good state of mind. Now, number one, akufunekanga uhlasele okanye ugxeke ukwenza komuntu. Ungekaqiniseki into yoba ngaba i-perspective yenu is it the same with respect to the matter? Yeah. Because that's the point. In other words, though from where you stand, this person is messing up. Sure. Fine, but is this person aware that he or she is messing up? Okay. That's number one. Sure. Is this person aware? Secondly, here is what you must assess. Now, is this person still on an assignment to pursue this agenda of messing up? Number one, assess awareness. Yeah. Is the person aware? If the person is aware, it takes to deliberate. Yes. Emotion. Yeah. Yeah. Yeah, you see? But number two, if naga umjong into assess the level of commitment. Is this person siding with this inappropriate behavior or not? Now, then number three, you begin to devise strategies of winning this person over to your side, because you must win the person from the side of the problem to the side of the solution. Sure. Don't join the person in the problem if you are to win the person from the problem. Sure. You cannot be part of the problem you want to solve. And you cannot be party to the problematic situation of a person you want to rescue. Sure. Now that is important. Do I mean a physical relocation? No. Your mindset. Maga shift from the mind of being part of the problem. Okay. Abe part of the solution. Okay. Now, that is the biggest battle you must win. Is my spouse now part of the solution or still part? Where is he or she? Uphi.
malunga nale meko xa eseyinxalenye ye problem I must raise awareness Sure. yoba this is a problem Yes. ayizukusisa ndawo Yep. so that kube khona some kind of a deterrent Sure. discouragement ezobangela into yoba angaqhubekeki Nalento. Yeah. akasuvele ajike msinya sometimes Okay. uyabona because umuntu omdala unenkani zobudala inkani zobudala sometimes a quick turn becomes synonymous to some form of defeat. Sure. Emntwini omdala sesiloza a quick change is sometimes misconstrued with some form of defeat. Okay. Umuntu omdala uyathanda ukusimela isidima sakhe noba singekho. Okay. Okay. Umuntu omdala lo. Ngoba kafuna ubonakala ngongathi wohlulekile. Yes. Okay. Uyasimela umuntu omdala isimokwe sakhe. Stanley Ghost, fell smoko, okay? Ngokungathi ayisosimoko. Isimoko awunosimela phuma kuso. Sure. But naturally umuntu omdala uqala athi flex the muscle. Okay. Akaxhathise. Okay. Ake aresiste. Ifana umzekelo emtshatweni. Otata umzekelo once umama athi ucela imali. The quickest response kotata Ayikho namali. ngoku ikhona. Sure. Xa egqitha umama esithi hayi ke andazi basezawuthini because umbane uphelile. Uyabona? Abuze ufuna umbane malini. Uyaqonda ba akakajiki into ba esa statement bese ayikho imali. Uyabuza ba how much? Sure. From no money to how much? Yothatha esipajini. Xa ufika phaya more than enough ndingafaka negrocery. Iliqela noko. So ifuna wena mama ube nabo ubuchule okanye wena partner manditsho because ke into macala ube nabo ubuchule boba mandingene njani lento. Okay, akanayo imali hayi I wonder sayithini ngalento takabani ngoba ke umbani uyaphela ebhodini ngo1. Now two things Lhoza. Understand the personality of your partner or spouse. Personality. Yeah. Understand the personality. Okay. Now, personality, personality a combination of a number of things. Sure. Emotions iphaya. Conduct iphaya. Now, understand therefore the personality of a person. Now, lo mntu lona, how does this person project or position himself or herself on matters of this nature? So that is number one. Understand the personality of your spouse. Yeah. Number two, understand the language of your spouse. Okay. Because spouses always, many at times, speak in parables, but figurative, but metaphorical. So it becomes important to say, lowa kwam xa esithi uthetha ukuthi xa thamfana akakho fine ndiyamazi xa esithi akathethi la ithethayo. So if you don't understand the language yakhe athi omnye xa ujonga baba ingathi akakho right xa umbuza athi ndi right uvele uyazi ba okay akakho right. Sure. Because yena uyazibonakalalela xa right. Okay. So that's why then it is important to understand those two, the personality
and what comes out of the mouth of your partner, the language. The language. Okay. Understand the language. Now, if ubambe ke ngoku ezo zinto, ziza kunceda nangamaxesha anzima. Sure. Zoba ngaba lo mntu uba njani. Now, i-personality yomntu ke, i-dynamic. Okay. There is this person in tough times. There is this person in good times. Okay. Now, funeka umazi ndoba xa kumnandi Uba njani. uba njani. Yes. Xa kukubi uba njani. Now, okwesithathu kufuneka uyazi indoba what is the appropriate way Sure. of intervening xa kukubi. I-intervention yakho ingabi yi-intervention yangexesha xa kukuhle kukubi. Yeah. Okanye vice versa. Now uyayibona ba into relationship ifunisa uthi qwa ifunisa maturity. So that's why next week we will talk about a healthy relationship. Sure. Next week. Sure. And what do we mean by a Healthy relationship. And now, what are the characteristics of a healthy relationship? Ndiyakuva. And how best can we establish a healthy relationship? In other words, let's not focus on the toxic part. Yes. Kweli cala. A healthy relationship. Ifanele ibe banjani ebhankini abantu baboniswa the real notes. Yes. Not the fake one. Then Yes. when we have the real thing, it is easy for you to identify into bana le 200 rand bank note ayiyo. Ngoba uyayazi xa iyiyo. So masingafundisi ecala masijonge kwecala xa right. And the second part is Lhoza is that and that's bathina bantu singabantu abanjani. I think we need help nje general thina. We need help. We coin words that have profound meaning. Sure. But we never work on our lifestyles Okay. to be a true reflection of the words we have coined. Now, let's take, for example, a relationship. Sure. Now, a relationship, it's about two or more people that are connected together by something that is common to them. Sure. So in other words, quick relationship, there is a connection. Okay. And in this connection, it is something that binds. It is something that is common. It is something that has both of our interests into it. Okay. So that's a relationship. That's why a relationship unites. Okay. Because there is something common that connects us. Yes. Yes. Okay. So relationship unites. Okay. Now that's the first aspect here. It unites. Okay. Now we do not plead for unity. Unity is an aspect, is an attribute Sure. of a relationship. Okay. So that's why you do not relate with your enemy. Ngoba ninandi common in Yes. Sure. You don't relate with your enemy. So immediately kwi relationship yenu kukhona ubuchaba ayiseyiyo. Okay. Because kwi relationship sibona nge agenda there is kunento common. Okay.
phakathi kwethu sobabini that Right. is pleasing. Binding, uniting pleasing. Us. Okay. It's pleasing. Sure. Because kwi relationship there is pleasure. Remember, I relationship asidityaniswa bubutshaba. No, sidityaniswa bubumnandi. Sure. Because enmity does not unite. Ubutshaba abusidibanisi, buyasihlukanisa. So that's why then relationship, strength se relationship, bond, connection. No, and the connection is based on into that is of common value, of common interest, valuable to both of us. Yeah, gone. Okay. So that's why then a relationship, it unites. Sure. We should not fight if indeed we are in a relationship. There is no need for that. Okay. Why would we fight? Sure. It does not make sense. Sure. At all. So that's why then it becomes important in the we cannot destroy one another. Yeah. Because relationship builds. Yeah. But enmity destroys. Okay. Okay. So I'm citing these things because baleki indoba angacingi indoba umuntu kwi relationship kanti akuyiyo. Okay. Akufunekanga unkcenkceshele ingca ucinga uba ilusini. Ayikwazi ayidalwanga. Funeka uqiniseke uba yintoni. Funeka uyazi uba yintoni le. what type of grass yilusini okanye yintoni. Yes. So many a times abantu umuntu unkcenkceshela ingca enengqondo yelusini. Kose nofefe yintoni le ucinga awulibali. No. I want us to be brutally honest. Yes. Let's draw the line. Yeah. Ndithetha even nakwaba bantu basingle. Are you in a relationship or not? Kose nofefe. Because why are you having sleepless nights? Why are you having scars? Why are you depressed? Nkosi yam. Kuyinto befanele ba kukho pleasure. Yeah. Kuyinto efanele ba kukho peace, ifanele ba kukho into unitayo. Because those are signs of tension, of rift. So why do you regret? Why uzawushiyeka endlini omnye alahleke? Lithini kanti isiko lalapha? Kanti asiyonto ecommon into yoba thina ngo-8 silapha endlini. It's not control. In nature ye-relationship, i-strength se-relationship sikwizinto ezamkelekileyo ezisigcina sikunye sobabini. Yo. Hey. Ayini. And asenzelani favor Lhoza. It's the relationship. Yeah, in nature relationship. In nature yayo. Sifuna sisobabini, sifuna sisondelene because it unites. It unites. It connects. It builds. It builds. Relationship unites. Relationship connects. Relationship builds. And the relationship gives. There is giving. Sure. And isoloko sifuna sobabini. So why would Yes. omnye esoloko engapha? Because ngokuzaba kwela conflict. That's correct. Funeke ngoku sixoxe kanti apha ekhaya nje ufanele ba omnye aqonde bangathi andisagoduki nomnye andisagoduki kulo misebenzi because i-relationship is drawing them Yes. together, not apart. Now why am I approaching it this way? It's because abanye bade babhunce bangene emtshatweni bengekayi understand i-relationship. Sure. Angene emtshatweni
any high standard se relationship abe engeyo product lento ayenzayo ye relationship. Supposes. Now so that's where we are going. Hey, I can't wait for next week. That's where we are going. Yeah. Into bangaba ati umntu, we are taking our relationship to the next level. Sure. Now, are you taking a relationship to the next level? Or are you taking enmity to the next level? Under the guise of a relationship. Mfundisi, masiyeke kule ndawo icebo. Izawusincedisa loo nto leyo. Kuyabanda nobanda namhlanje. Yes. Masiyeke kuloo ndawo. Yes. So that next Friday, Yes. list abaphulaphula sibakrobise ngokwaneleyo. Yes. Sizawungena ke ngosidadele enzulwini. Healthy relationship. Ithethe ukuthini? Sitshile uba relationship yintoni? Yintoni? Yes. Sibe just unpacking relationship yintoni because ingathi singena ezintweni esingazaziyo. Yes. Ngela relationship andiyazi nalento andiyazi ba what is a relationship. Ndagqiba kube quick ukuba masise ku next level yomtshato. Ingange ndiyazi ba what is a relationship. But then when I get to what is umtshato. Just yesterday ndithetha ndiseshop ndiyancedwa. Uthi ke lo mfu phange lapha nalo sisi bandinceda ke. Aswe lo mfu athi ukwe relationship. Okay. Uthi ndiyasebenza, ndiyamnikeza imali, tontoni. Khona ningamniki yona, into ayifuna esiqwini sami. Kodwa ulivile. Ufika into zithesa. Into ezifana nathi. Uthi ke ngoku, hayi, zamngomba qha. Ndithi ke mina ke ndithi hayi, sukumngomba. Xa engakwazi ukumeet standards zakho the relationship as defined by you release man. Because again Sis Lhoza, it's going to be important. If it is not what you want, sure, why hold on to it? Now I'm talking here ke ngoku kwabo bangekatshati. Sure. Because kwaba sebechatile, remember ufuna sifixile khona funeka sizame ngoba ukuphuma makes matters worse kunokuhlala. So we need a different form of intervention. Sure. But kwaba basajonge wait take it to the next level. Jonga, don't be patient. Don't. It's either it is towing the line. Sure. If it does not tow the line, leave it. Leave it. That's it. Leave it. So sengathi singana abantu aba single, abangacingiyo. At Nance. I am longing for bold, for confident, decisive single people who can say it is white. If white ingathi go black, try elsewhere. Uyokhangela apho black abonwa white. Ati apa white. That's it. People that are decisive. Sure. Ngobom. People that are bold, people that buy no favors, ngobomi babo, people that are proud of the gift of life, babe decisive ngabo. Thank you. Siyabulela kakhulu mphulaphuli si contact 083-381-2267 to book your seat for e-singles okanye uorder incwadi yakho. Singles dinner is on the 2nd of July. Ikhona pha ku bottom of your screen. Wena mntu uphulaphule kunomathotholo. I-date is 2nd of July, Hemingway's Mall apha ke eMonti ngesimbi And people must register. So let's register kwangoku because we have limited space. Yes. Yeah. Masibhaliseni 083-381-2267 mambala ulinde wena ucho book city yakho wena for into ze singles. Abachati ke sadibana emphekweni. And if umtshato ufuna ungena kwi database yabachati so that simkwazi ukumthumelela zonke i-events
use even that same number. Sure. Uthi ndifake kwi-database yangapha yabantu abatshatileyo. Ndikuvile. Uyabona? So that ke ungaphoswa. ityebile mfundisi, I can't wait for next Yes. xa sidadele enzulwini uba Yes. impawu healthy relationship uthetha ukuthini That's correct. ngoku we're just hayi sinyela intambo No, yes. sinyela nje intambo unpacking ba i-relationship intoni hayi Yes. sisezawudadela enzulwini. So That's see correct. next week same time same website www.kidsngesiradio.com lapho sikhona ungakhaya lo mfundisi ku-Ferry Family Enrichment And Restoration Institute. ku-Facebook lapho uzayidibana khona yonke loo nto leyo. Yes. Don't forget to like and share this video so Yes. that ifikelele nakwabanye abantu. Thank you so much mfundisi, siyabulela. Thank you very much to uba the wa- viewers and listeners. Have a very blessed and a lovely weekend. You too. Siyambulela uThixo ngawamfundisi, siyasikhulisa, siyondleka, siyafunda, Yes. sithi qwa noxa Yes. sothukinyule sezimhlophe okusalayo. It's never too late. Imfuza wethu. Thank you mfundisi. Bye mfundisi. Enkosi kakhulu. Masikhuphe umfundisi ke ngengoma sizokwazi ukuya ke kudlwana ondlebe lwethu at 22 apho sancokolana no Mr Ncoko Sixobe usisixoli Ncoko osuka pha kwabaka Ekpack sifundisa ubugcisa siphuhlisa ubugcisa Yes. iqondamise ngapha sizambamba nje shortly kodwa ngokwangoku masikuvusa inova esithi inhliziyo. Bye for now and good morning. Thank you mfundisi. Unandi uthi I can't wait for my book. I'm sure se odile.